So, good afternoon everyone. Our report for today is all about National Bureau of Investigation or NBI. So, sa atuha, in our part as a student, we all know nga ang NBI is na siya main purpose sa Philippines. So, ang NBI is na siya task para mag-investigate og crimes or mga other offenses against the Philippine law. So, ang NBI is na under siya sa Department of Justice or sa DOJ. So, ang NBI when it comes to coordinations naman is ang NBI is makig-coordinate siya sa national or sa local police agencies para ma-maintain ang peace and order. So, para mag-act sila for clearing houses of criminals. So, kibali, ang NBI is na sila'y program which is para ma-aware ang uban nga mag-commit or offenses against the Philippine laws is na sila'y act as a national clearing house of criminal and information of the use of all prosecuting and law enforcement entities of the Philippines. So, ang NBI is na-ASEAN organizational structures which is para ma-reorganize sila. So, first is na sila Office of the Director, Office of the Deputy Director for Administration, Office of the Deputy Director for Operations, Office of the Assistant Director for Investigations Service, Intelligence Service, Controller Service, Human Resource and Management Service, Forensic and Scientific Research Service, Legal Service, and Information and Communication Technology Service. So, ang isa daw ka service is kuan siya, dapat mag-compose siya sa mga necessary divisions and sections. So, the NBI has regional office in every region headed by a regional director and district office. In every province to be headed by a head agent. Field offices may also be established and maintained by the director of the need arise. So, ang NBI is na siya yung mga powers and functions. So, first is the National Bureau of Investigation, Reorganized and Modernization Act 2016. The following has the powers and according to functions. So, first is undertake investigation and detections of crimes and offenses enumerated under Section 5 of RA 10867. Next is issue subpoena for appearance of any person for investigation or production of documents through its office from ranks to regional director to director. So, if mag-issue daw og subpoena is na siya ang appearance or na ang presence sa isa ka investigator or ang production of documents or kibali ang nagdala sa dokumento para ma-present sa rank of regional director to director. Next is act as a national clearinghouse of criminal records and other related information for the benefit of the government. So, when we say national clearinghouse is mao ni siya ang NBI is na sila program nga kibali awareness na sa isig katawo para dili sila maka-violate sa Philippine law. So, renders technical assistance to government agency and instrumentalities when so requested. So, if mag-request daw og render technical assistance to the government agency is naa siya kinahanglan siya naa siya request kung before sila mag-conduct og investigation. My topic for today is jurisdiction of NBI. The NBI has the primary jurisdiction to undertake investigation in the following cases. Ang NBI is isa siya ka government agency ng mga handle sa mga serious na krimen. Sila may imbestiga sa mga dagko kaayo na kaso nga dili basta masulbad sa mga ordinaryo nga pulis. Also, human trafficking in case
in cases in all airports in the Philippines kung may metabo nga human trafficking, for example kanang smuggling og tao gawas og sulod sa Pilipinas, killing of justices and judges, no, mga pagpatay sa mga judge, mo ni siya. Violation of Republic Act number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention. Also kaning cybercrime, mga krimen ani is like hacking, online scam, kanang pag-spread of fake news gamit ang internet. Case referred by the Interagency Anti-Graft Coordinating Council. Also nga kaso nga related sa corruption ana. Ang mga kuan ana is kuan na siya, Anti-Graft Coordinating Council ang modula na. Also violation of the anti-dummy law. For example ana is kuan, kung naay foreigners na nagbaligya og mga illegal na ang iyang gigamit is pangalan sa Pinoy, no, mo na siya kuan, anti-dummy law. In case involving threats to security or assault against the person on the president, vice president, senate president, speakers of the House of the Representative and Chief Justice of the Supreme Court. Kung naay pagbanta or atake para patyon ang president, vice president o mga senate president, anong tauhan sa gobyerno. Transnational crime pursuant to existing international agreements. Kung naay krimen nga apil ang lain nasod, sila na po mo investigate ana. Also sa PDEA, ang PDEA is Philippine Drug Enforcement Agency. The Comprehensive Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, was created by Republic Act 9165, otherwise known as the Dangerous Drugs Act of 2002. It's a regular law enforcement agency virtue of responsible for efficient and effective law enforcement against any dangerous drug or controlled and essential chemicals. PDEA 2011, no? Ang PDEA, ang trabaho gyud sa PDEA is unsa gyapon sa kaahensya sa gobyerno na nagbantay o nagdakop sa mga tawo nga mogamit o magbaligya sa mga illegal drugs, no? Under ni siya sa Republic Act 9165 or ginatawag na to nga Dangerous Drugs Act, no? Ang trabaho sa PDEA, kuan ang trabaho ni nga nang pagdakop sa mga drug pusher og drug lords, pagbantay sa mga illegal nga shabu ug mga chemical nga ginagamit para sa paghimo or kanang yun sabi ta pag-process ang shabu. Dayon pagkalat ay dili, dayon sila ang taga patupad bitaw sa mga kuan kanang mga operation nga para mapugnan ang pagkalat sa illegal pamaligya og paggamit og shabus sa nasod. Also mangita po ni makikoordinate po sila sa mga pulis og sundalo if ilang operation is dako kayo, makikoordinate o sila sa pulis og sundalo if dako kayo ang ilang operation. Maura to. Salamat. So, hello everyone, I'm Cadet Villano, LIA 4 Grove 5, and let's talk all about the PDEA's core values: honor, commitment, respect for human dignity, excellence, and competence. So first is the core values of the PDEA are the following PDEA's 2011. So ang PDEA o Drug Enforcement Agencies adunay mga core values o mga pangunang prinsipyo nga ilang ginasunod aron mapadayon ang mga maayong serbisyo ug integridad sa ilang trabaho. Mao kini ang mga core values ug ang ilang pasabot sa Cebuano. Second is honor. They are committed to pursue the highest degree of integrity,
by conducting themselves in a manner that would earn the respect, trust, and confidence of the people. So, commitment, pagpaningkamot o katungdanan. Seryoso sila sa paglikay, pagkontrol o pagtangtang sa mga delikadong droga bisan sa personal nilang interes. Gidawat nila ang bug-os nga responsibilidad sa tanan nilang mga lihok. So, ang fourth is respect for human dignity. Their almost concern respect for human dignity. In the fulfillments of their duties, they uphold human rights, treating each person with respect, justice, and fairness. So, pagtagad sa katawhan ay katawhanan o kaugalingong dignidad. Ang labing importante para kanila mao ang pagtahod sa dignidad sa tao. Sa pagbuhat sa ilang mga bulahaton, ilang gihangyo ang katungod sa tao o ginatiman ang matag usa nga patas makiangayon o may respeto. So, ang fifth or last, excellence and competence. They strive to attain the highest standards in the quality of our work through continuous trainings and educations in order to meet the expectations and ultimate gain the activity support of the community. So, excellence and competence, kahusayan o kahibalo. Nanikamot sila sa nga makabuot ang labing taas nga kalidad sa ilang trabaho pinaagi sa padayon nga pagbansay sa edukasyon aron matubag ang gilauman sa komunidad ug makadawat sa ilang mga suporta. Sa kinatibuk-an, ang mga prinsipyo sa PDEA nagpakita sa ilang dedikasyon sa integridad, responsibilidad, respeto sa mga tao ug kahusayan sa serbisyo aron epektibo nga mapanggaon ang problema sa droga sa Pilipinas. That's all. Thank you. Powers and function of PDEA. As the lead agency in the fight against illegal drugs, the law confers the PDEA with the following function to attain its mission. So, implements or cause the efficient and effective implementation of the National Drug Control Strategy formulated by the Dangerous Drug Board, TRAB, carrying out the National Drug Campaign program, which shall include drug law enforcement, control, and prevention campaign with the assistance of the concerned government agencies. So the powers and function of PDEA daw kay kuan daw kanang, for example, law enforcement, nagconduct sila og mga operation raids and arrest to combat illegal drugs activities o kaning pag-control ng mga droga dito sa Pilipinas. So ang enforcement operation of the PDEA, according to the implementing rules and regulation IRR of Republic Act 1060-40, the PDEA takes charge Section 21 of RA 9165 amended by the RA and have custody of all dangerous drugs, plant source of the dangerous drugs, instrument control, precursors and essential chemicals, paraphernalia and laboratory equipment. So, confiscated, seized, and surrender for the proper deposition in the following manner, IR 2015. So, ang operation dos PDEA, na klase-klaseng PDEA, for example, bypass operation, dahil ang ilang na kanang ang tanan ilang nakakuha mga ebidensya nga nakuha na, like mga droga or mga pusil or mga etc. Then mao nilang ilang pangwaon tanan, then ang mga PDEA dayo ang magkuha ng tanan mga ebidensya, then i-turn over nila sa mga proper
proper nga like laboratory nila. So ang PDEA daw ang magkuan daw na pagdala tanan, i-surrender nila dito sa all laboratories ng PDEA. That's it. Ang PDEA is naa siya chain of custody, which is mao ang marking, inventory, and photograph. Ang marking is mao ni siya ang pagbutang og label sa isa ka drugs nga ilang na-confiscate. And next is inventory. Upon collecting the dangerous drugs is ilan ning inventory kung pila ka grams or unsa na kind of confiscation ang ilang gibuhat. And next is photograph. Photograph is mao ni siya ang one of the most important upon collecting evidence, especially in dangerous drugs. Kay ang photograph is mao ni siya ang maka preserve sa isa ka evidence. And within 24 hours upon confiscation, seizure of dangerous drugs, plant source of dangerous drugs, controlled precursors and essential chemicals, as well as instrumental paraphernalia and or laboratory equipment, the same shall be submitted to PDEA Forensic for a qualitative and quantitative examination, subject as provided. So, after 24 hours, dangerous drugs is ipasa ni siya sa PDEA laboratory para ma-analyze nila kung what kind of drugs, unsa nga kind of drugs ang ilang na-confiscate. Next is, in support of the PDEA, the Forensic of Crime Laboratories of the Philippine National Police or PNP and the National Bureau of Investigation or NBI shall conduct qualitative and quantitative examination of the seized. So, ang NBI or ang PDEA is mag-conduct sila og qualitative or quantitative research or examination rather, kay before they proceed para mahimo ni siyang isa ka evidence is kailangan pa nila i-analyze. It's either qualitative or quantitative nga evidence. Number 3 is filing of complaint and destruction of confiscated or seized items. So, sa chain of custody, need ni siya nga ma-follow. It's because if before filing a complaint is kung wala ni siya sa chain of custody, ang isa ka evidence or isa ka investigation is without chain of custody is wala na siya purpose, kanang dili na siya useful sa court. And then in case of seizure or confiscation where a criminal case is filed and following shall be performed. So ang case daw or ang nakuha nila nga or na-embargo nila or na-confiscate nila sa criminal case is filed. So, dapat is naka-file siya for them to be able to easily to determine kung kakanusan ni siya or unsa ni siya nga kinds of case nga ilang gihandle about drugs. Next is appropriate criminal charges must be filed in the prosecutor office against arrested violators within the elementary period provided by law. So, ang mga criminal charges is kailangan siya filed sa isa ka prosecutor sa office against sa violators para ma-provide na siya kung it's either pila ka years ang ilang penalty or something like that.